Hello dear students. So we have seen three types of magnetic materials. So which are the three types of magnetic materials? So paramagnetic materials. The first type. First type is diamagnetic materials. We have seen dia, then para, then the third type of magnetic material is ferromagnetic materials. Ferromagnetic materials. So also we have seen the properties of these materials. Also ferromagnetic materials are again classified as soft ferromagnets and hard ferromagnets and soft ferromagnets. So these are the different types of magnetic materials. So this is important. So in examination, so we'll ask for 3 or 5 marks. Write the difference between dia and paramagnetic materials. You know the difference between ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಥವಾ will ask you to write the difference between para and ferro and dia. Ferro and dia. So dia ಜೊತೆನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. Diamagnetic materials ಮತ್ತೆ paramagnetic materials. Again diamagnetic materials ಮತ್ತು ferromagnetic materials. ಯಾಕಂದರೆ the properties of paramagnetic materials and ferromagnetic materials are almost similar, but so you may ask ಹೌದಾನೆ. So in this section, so we shall see the difference between first difference between diamagnetic and paramagnetic materials. What is the difference between diamagnetic and paramagnetic materials? So get the write any 5 difference anta, so it will be easy, so you can easily get 5 marks ಹೌದಾನೆ. So first we shall write the difference between diamagnetic materials, diamagnetic, on the other side paramagnetic materials, ಹೌದಾನೆ. So when you ask for difference, so make 2 columns and write the differences ಹೌದಾನೆ. So the first difference is, so in other diamagnetic they have tendency to move from stronger part to weaker part of the magnetic field. So they move from stronger to weaker part of the magnetic field. So that is the first difference. So agar para ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, they have the tendency to move from weaker to stronger part of the magnetic field. So ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರೋದು ಅದನ್ನೇ ಬರೆಯೋದು ಅಷ್ಟೇ. This is the first difference. So what is the second difference? So they get repelled by the magnet. So diamagnetic materials, they get repelled. So they get repelled by magnet. So but you paramagnetic materials, they get weakly attracted. So they get weakly attracted by the magnet. So this is the second difference. So what is the third difference? The susceptibility chi is small and negative. The susceptibility chi is small and negative. Okay, for diamagnetic materials. For paramagnetic materials, susceptibility chi is small and positive. Not then positive. We should remember this. The fourth property, the total magnetic moment, the total magnetic dipole moment. Total magnetic dipole moment of a diamagnetic atom or molecule is 0. Then the total magnetic dipole moment of a diamagnetic atom or molecule is 0. But for paramagnetic material, the total magnetic dipole moment of a paramagnetic atom or molecule is not 0. So this is the fourth difference. So the fifth difference is magnetic field lines are expelled. Magnetic field lines are expelled. So I have written the diagram. So magnetic field lines are expelled. So if you keep any diamagnetic materials, so you can observe the magnetic field lines will be expelled. So ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So only ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ. So almost all the magnetic field lines will be expelled. ಹೌದಾ? So you should write the arrow mark. So but ಇಲ್ಲಿ in case of paramagnetic materials, so the magnetic field lines are concentrated. ಅಂದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. They will get concentrated. If you have a paramagnetic material, so magnetic field lines, they will get concentrated. So ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, they try to go inside the paramagnetic material. So arrow mark ಹಾಕೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. Don't forget to put the arrow marks. ಹೌದಾನೆ. So ಇಲ್ಲಿ the magnetic field lines are concentrated in paramagnetic material, but here the magnetic field lines are expelled. So these are the differences. ಮತ್ತೆ ಮರಿದು you can write off mu r. ಅದು relative permeability for diamagnetic materials. ಹೌದಾನೆ. is positive and small. ಅದೇ for paramagnetic materials, ಇದು ಅಷ್ಟೇ.
mu r is positive and small. But you cannot write in the difference ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ 5 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯಾವುದು ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೋದು ತಪ್ಪು. ಇದಕ್ಕಾದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯು ಗಿವ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಾರ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ differences, ಹೌದಾ? So you remember these 5 differences between diamagnetic and paramagnetic materials. So next we shall write the differences between ಯಾವುದು diamagnetic materials and ferromagnetic materials. We shall now write the differences between diamagnetic materials and ferromagnetic materials. So I'll use the color black but dark blue. So now the difference between ಯಾವುದು diamagnetic and the ferromagnetic materials. So again difference ಅಂದರೆ just write the properties, it is not a big thing, ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ materials again the first difference is they move from stronger to weaker part of the magnetic field. You ferromagnetic materials they move from ulta, weaker to stronger part of the magnetic field. This is the first difference, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ they move from stronger to weaker, ಇವು weaker to stronger. ಸೊ ಅದೇ ಥರ they are repelled by the magnet. ಯಾವ diamagnetic material they get repelled by the magnet, they are strongly attracted. ಸೊ ಯಾವ ferromagnetic material they get strongly attracted by the magnet. ಬರೀ ಪ್ಯಾರಾ ಆದರೆ we have written they get attracted ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ we should add the word strongly attracted. So ferromagnetic materials they get strongly attracted by the magnet. So that is the second difference. The third difference is we shall talk of susceptibility. Susceptibility is small and negative. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರೀಬೋದು? Susceptibility is very large, large and positive. Susceptibility is large and positive. So that is the third difference. And the fourth difference is total magnetic dipole moment of an atom is 0. The total magnetic dipole moment of an atom is 0. Illi the total magnetic moment of an atom, is not 0. That is the fourth difference. The next fifth difference is you can talk of relative permeability. So permeability, mu is small and positive. Illi mu is very very large and positive. It is very very large, greater than some, mu is greater than some 1000 ಇಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು. ಸೊ mu is very very large. ಇಲ್ಲಿ mu small, ಇಲ್ಲಿ mu is very very large, ಹೌದಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we can talk of the magnetic field lines. So the magnetic field lines are expelled, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ magnetic field lines we can write the diagram. The magnetic field lines are expelled, ಇದರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ magnetic field lines ಆಗ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ magnetic field lines are concentrated ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ we shall write the magnetic field lines are highly concentrated, strongly attracted ಅಥವಾ highly concentrated ಅಂತ ಬರೆಯೋದು. magnetic field lines ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೆದು ಸೊ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಹೈಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದಿವಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರೀಬೇಕಾರೆ, ಸೊ ಮೇಕ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಹೈಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ದಿ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯಾವುದು ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ferromagnetic materials. So mostly ಇವನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಡಯಾ ಫೆರೋ, ಡಯಾ ಪ್ಯಾರಾ. ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ he may also ask for write any 3 difference between ಪ್ಯಾರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆರೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ಯಾರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆರೋ ಇವಕ್ಕೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆರೋ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್? ಸೊ ದೇ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಟು ವೀಕರ್, ಇವು ಅಷ್ಟೇ, ದೇ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಟು ವೀಕರ್, ಅದನ್ನು ಬರೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಗೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ, ದೇ ಗೆಟ್ ವೀಕ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಗೆಟ್ ವೀಕ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದೇ ಗೆಟ್ ವೀಕ್ಲಿ ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ಸ್. ದೇ ಗೆಟ್ ವೀಕ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಯಾವುದು ಪ್ಯಾರಾ. ಬಟ್ ಇದು ದೇ ಗೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಎರಡು ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ಯಾವುದು ಫೆರೋ. ಬಟ್ ಪ್ಯಾರಾ ದೇ ಗೆಟ್
weakly attracted. So this is the first difference we can write. So next, what difference we can write? Susceptibility. Susceptibility is, small. Okay, susceptibility is small and positive. Small and positive. Illi susceptibility is large and positive. ಎರಡು ಕಡೆನೇ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ. ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಮ್ಯೂ ಅಥವಾ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಮ್ಯೂ ಈಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಮ್ಯೂ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್, ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಬೇಕಾ ಬರೀಬೋದು, ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್. ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗೋದು, ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗೋದು ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು 4 ಲೈನ್ ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟೇ, ಪುಟ್ ದ ಯಾರೋ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ highly concentrated. Just use the word highly concentrated. ಅಂದರೆ just write some more number of lines. Magnetic field lines, they get highly concentrated. So they get highly concentrated. So ಈ ಥರ more number of lines ನ ಬರೀರಿ, ಹೌದಾನೆ. So this is the fourth difference. What other difference we can make between para and ferro? You think any other difference we can write between para and ferro? So you think over. So if you find any difference, ಹೌದಾನೆ, so you can write weakly attracted, strongly attracted, ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ these are some 4 differences between para and ferromagnetic materials. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಈಸ್ 0 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ 0 ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ, you cannot write it. So these are the differences between para and ferromagnetic materials, ಹೌದಾ. So today I think we shall stop here due to Gandhi Jayanti. So we shall stop here, Gandhi Jayanti and Lal Bahadur Shastri Jayanti. So stop here we shall. So I'll send the notes of these differences. The last topic will be left in this chapter, that is hysteresis and permanent magnets. So that will end this chapter and we shall solve some problems regarding this chapter. I think many of you are not watching the YouTube videos. Why, I don't know. So you should keep on watching. So there will be definitely exams in the month of April, May, or there will be definitely NEET exam, there will be definitely CET exam. Everything will go as usual, but it will be delayed. So don't neglect, everything will be as usual. So everything will go on. So we shall stop today here.